Over the years, and especially since 1990s, Nepal has achieved remarkable success in terms of governance reform, forest stock improvements and coverage of community forestry projects. According to government statistics, management control of about 25% of the national forest areas of Nepal have been handed over to around 13,000 community forest user groups involving a little more than 1 million households. Decentralized forest management is the result of an increasing acceptance that communities are better suited to manage local resources. Along with it has come the granting of resource use rights to the people whose livelihoods depend on forests. Forest conservation and livelihood improvement are the primary objectives of community forestry. This is implemented through forest management plans that are jointly developed by user groups and forest officials. Examples abound on how revenues from community forestry have been directed to investments in key infrastructure needs, such as the development of drinking water and irrigation systems, construction of healthcare facilities, and of schools. मेरो विचारमा 2004, 2001, 2000 देखि हामीले बढी चाहिने तपाईको फोकस गरिबी निवारण र सामुदायिक वनको भूमिकामा चाहिने हामीले बढी दिन थालेका हौं र गरिबी निवारण गर्दाखेरि प्रमुख एजेन्डा गरिबी निवारण गर्न सक्छ गरिबी निवारण सामुदायिकले हामीले भनेका छैनौं तर गरिबी निवारणमा सामुदायिक वनले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ योगदान दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं राष्ट्रिय चाहिँ अर्थतन्त्र नै गरिबी निवारण मुखी भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यो हुनुपर्छ र त्यसको चाहिँ तपाईको त्यो गोललाई त्यो लक्ष्यलाई सघाउन सामुदायिक वनले पनि सघाउनु पर्छ भन्ने हामीले त्यसरी हेरेका छौं. While community forestry is a big step forward, it needs to be critically examined. There are many challenges in the areas of equity, livelihood, and the sustainability of forest resource management in Nepal. The way a community forest is managed has significant bearing over the way benefits are accessed by the people. Studies supported by SANDI, the South Asian Network for Development and Environmental Economics, into community-managed forests in Bhutan district of Nepal, found that rules and regulations governing collection of forestry products varied between government-sponsored forest groups and self-initiated informal forest groups. This applied to both timber and non-timber forestry products. Non-timber forest products, such as forest fruits, grass, medicinal plants and honey, are harvested by forest-based communities for subsistence use and as a source of income. For example, the studies found that the total value of non-timber forestry products collected from community forests was significantly lower in the government-sponsored users group areas as compared to the informal areas. This was due to restrictive rules and regulations imposed. The poorest households were most affected by these rules. In this sense, the formal system was failing the poor by not allowing them to benefit fully from the local forest resource. काठको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ दोहोरो टाँचाको चाहिँ प्रथा छ समूहको टाँचा मात्रै लगाएर पठाउँदाखेरि समूहले त्यो आउने राजस्व हुन्थ्यो त्यो चाहिँ समूहले हासिल गर्न सक्थ्यो भने अब जिल्ला वनको टाँचा लगाइसकेपछि त्यो चाहिँ हामीले राजस्व रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो वन ऐन नियमावलीमा त्यो कुरा छैन र दोस्रो कुरा जडीबुटीको कुरा गरौँ जडीबुटी अथवा यो गैरकाष्ठको कुरा गर्नु पर्दा यहाँ चाहिँ अब समूहलाई त्यो संकलन कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाको कुरा अलिकति जानकारीमा कमी आएको जस्तो मलाई लाग्छ र ठेकेदारले जुन कुरा चाहिँ बजारमा माग गरेर अलिकति दिन्छ त्यो चाहिँ अलि अनियमित तरिकाले अथवा वनको कार्ययोजना भन्दा दायाँ बायाँ पनि संकलन हुने गरेको छ यसलाई चाहिँ अब राज्यले अलिकति आय स्रोतमा लिने हो भने स्थानीय यो महासंघ जस्तो संस्था अथवा चाहिँ यहाँको गाविसको कुनै नेटवर्क बनाएर हुन सक्छ त्यसको निगरानी राखेर लान सक्ने हो भने यसको चाहिँ आर्थिकले समूहको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो. In Nepal, an average community forestry user group makes an income of about $750 per year from its community forest. In the Nepali context, this is a significant addition to local development resources. However, are the poor in the communities really receiving a fair share of these resources?
Some recent work on 100 user groups show that subsidy given on timber do not benefit the poor. Similarly, microcredit loans made through community funds do not always favor the poorest. Some recent work has shown that more than 70% of the benefits from funds generated through community forestry are accessed by the non-poor. Only less than 30% is utilized by the poorest in the communities. Clearly, the poor are getting less than their share. Information gap is another impediment. Lack of access to information and elite capture can cut the poor out of benefits from community forestry. अब गैर काष्ठजन्य उत्पादनहरू चाहिँ अब प्रशस्त मात्रामा छ भन्ने हामीलाई सुझावहरू चाहिँ आइरहेछ हैन अब जस्तै अब फलफुल खेती हुन सक्छ महहरू अब जुनै हस्तकलाको सामानहरू अब जे पनि हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले धेरै सुझावहरू पाएको छ जुनै पनि ठाउँबाट यहाँ भ्रमण गर्न आउनु भ्रमण टोलीहरू आउनुहुन्छ संघ संस्थाबाट त्यसमा चाहिँ धेरै सुझावहरू हामीलाई दिनुहुन्छ यो चन्द्रगिरीमा चाहिँ एकदम जडीबुटीको धनी समूह हो भनेर भन्नुहुन्छ तर त्यसमा चाहिँ हामीले अब पहिचान हुन चाहिँ सकेको छैन हैन अब त्यसमा कसरी गर्ने स्याहार सम्हार कसरी गर्ने हो भन्ने चाहिँ हामीलाई केही थाहा छैन यहाँको उपभोक्ताहरूलाई पनि त्यति जानकारी छैन जिल्ला वन कार्यालयले हामीलाई कुनै पनि केही जानकारी दिएको छैन सोध्दा यदि हामीले के हो कसो हो धेरै पनि पटक पनि हामीले परामर्श गरिसकेको छौँ त्यसमा चाहिँ रिन्देर साहबहरू पनि भन्नुहुन्छ अब यस सम्बन्धी हामी पाइला चाल्दै छौँ भनेर भन्नुहुन्छ तर हामीलाई यहाँ आएर कुनै जानकारी दिनुभएको पनि छैन यदि उहाँले जानकारी दिनुभएको भए अब यहाँ यस्तो यस्तो सम्बन्धी यहाँ अब जडीबुटी हुन्छ फलफुल तपाईहरुले यति लाउन सक्नुहुन्छ भनेर जानकारी पाएको भए चाहिँ अब यहाँको जुन गरिब जनताहरूले चाहिँ अब रोजगार पाउँथ्यो कि भन्ने हामी आशामा छु. One strategy that may help the poor, especially those who cannot use more agriculture and livestock-related non-timber forestry products, is the regeneration of commercial non-timber products in the formal forest users group's forest. If appropriate harvesting rules and regulations are introduced, non-timber products could be collected year-round, as is the case in the informal forest user group management system. This way, disadvantaged groups among forest users would be able to derive more benefits from their local forests and their incomes would improve. गैर काष्ठ वन पैदावारको सदुपयोग हुनु पर्यो यसको न्यायोचित बाँडफाँड हुनु पर्यो र यो दिगो व्यवस्थापन हुनु पर्यो र यसको व्यवसायीकरण हुनु पर्यो यसको पाटा यही हो तर न्यायोचित बाँडफाँडको केस जुन छ जुन अहिले तपाईले अघि उठाउनु भए पनि थियो न्यायोचित बाँडफाँडमा सबभन्दा गरिब सबभन्दा विपन्न वास्तवमा गरिब पनि भन्दैन हामी विपन्न भन्छौं विभिन्न हिसाबले मान्छे विपन्न भइरा हुन्छ आर्थिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले अब उसको चाहिँ लिङ्गको हिसाबले विपन्न भइरहेको मान्छेहरूलाई हामी मूलधारमा लिएर आउने अब काममा जो नेपाल सरकारको यत्रो ध्यान गइरहेछ यो काम चाहिँ वन क्षेत्रबाट नै वास्तविक रूपमा सम्भव छ र नेपाल सरकारले वन क्षेत्रलाई एउटा प्राथमिकताको क्षेत्रको रूपमा लिन सक्यो भने जुन अहिले लिइरहेको छैन लिन सक्यो भने अझ यसमा ठूलो फड्को मार्ने स्थिति छ. Increasingly, the government of Nepal is building pro-poor programs into community forestry. This strategy encourages the use of user group revenue for microcredit, training for self-employment, and forest land allocation for cash crops for the poor. The strategy is working to some extent, but needs further refinement. आम्दानीमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ ऋण दिने भन्ने एउटा प्रावधान रहेछ. त्यो प्रावधानमा नम्बर 1 चाहिँ मतलब किन उनीहरुले त्यो प्रावधान हुँदा हुँदै पनि उनीहरुले ऋण दिँदा चाहिँ के हेर्ने रहेछन् भने एउटा चाहिँ यो व्यक्तिले भोलि भनौं न यो ऋण लिएपछि उले तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा चाहिँ त्यो प्रमुख आधार उनीहरुले लिएका रहेछन् ऋण दिने निर्णय गर्दाखेरि. एउटा त्यो देखियो भने र अर्को चाहिँ एक दुईटा केसेसहरु के पनि देखियो भने जस्तो गरिबले चाहिँ ऋण लियो एउटामा म काम गर्छु भनेर लियो तर के भने त्यसले चाहिँ अर्कोमा गएर खर्च गर्यो जसले गर्दा उसको चाहिँ आम्दानी वृद्धि हुन सकेन र उसले तिर्न सकेन. Forest user communities are often socially and politically diverse, with a range of different income levels represented. Unless these distinctions are taken into account, community-based natural resource management may end up favoring the more powerful. Decentralized forest management
does create new opportunities for marginalized groups to gain control of local resources and capture more of the economic benefits. However, only the better organized groups are able to fully capitalize on the process. Management of non-timber forest resources needs to be further strengthened. This will increase support for livelihoods and provide strong incentive for conservation.